Good afternoon, friends. Last lecture we have to complete the second topic, such as the study of the stereochemistry of the fuse and bridge system. Okay. Therefore, the stereochemistry of fuse and the bridge system, we have to discuss about the nomenclature, then the stereochemical accept of phenanthrene, perhydrophenanthrene, then the perhydroanthracene and hydrine, then the steroid. Okay, then we have to discuss about the nomenclature of the bridge and fuse ring system. Okay, therefore this is all about into the second topic. Okay, therefore we have to start of this first topic, that is about the conformation. Okay, therefore in this first topic we have to discuss about the first point, such as the conformation of the polysubstituted ring. Okay, conformation of polysubstituted ring means, therefore the six member ring, therefore this six member ring, it is a polysubstituted ring. Okay, you have to determine the conformation of the six member ring conformation. Okay, therefore the first conformation of the polysubstituted is, that is about the 1,3-trimethyl cyclohexane, 1,3-trimethyl cyclohexane. Okay, in this 1,3-trimethyl cyclohexane, therefore it gives a cis form and the trans form. Okay, therefore it existing in the two meso diastereomer, two meso diastereomers. Okay, तर एक प्रकारे काय की तुम्ही जे 1,3-ट्रायमिथिल सायक्लोहेक्सेन जे घेतात तर ते सिस फॉर्म आणि ट्रान्स फॉर्म मध्ये असतात, दॅट इज द टू मेसो ऑफ द डायस्टेरियोमर्स and it cis represented by the cis 1,3,1,3,5 trimethyl cyclohexane. Okay, this is the cis represented, the cis 1,3,5 trimethyl cyclohexane. Okay, and it is first position of the methyl group represent a equatorial position. Okay, its first position of the methyl group, it shows the इक्वेटोरियल पोझिशन. म्हणजे तुमच्या फर्स्ट पोझिशनला जो मिथिल ग्रुप आहे तर दॅट मिथिल ग्रुप शोज द इक्वेटोरियल पोझिशन इनटू द सिस फॉर्म. ओके, देन the trans 1,3,5 trimethyl cyclohexane, the first position of the methyl group is axial, and therefore in the trans 1,3,5 trimethyl cyclohexane, therefore the first position of the methyl group, it is axial. First position of the methyl group is axial. Okay, trans position मध्ये तुमचा जो फर्स्ट पोझिशन आहे, फर्स्ट पोझिशन ऑफ द मिथिल ग्रुप काय असणार आहे, ऍक्सियल मध्ये असणार आहे. इथे काय होतं की रिंग फ्लिपिंग. ओके, देयरफॉर रिंग फ्लिपिंग इन प्रेझेन्स ऑफ पॅलेडियम ॲट द हीट. Okay, to produce the trans 1,3-trimethyl cyclohexane, therefore first position of the methyl group in cis, it is equatorial, then it is treated with the palladium and to form the trans 1,3,5 trimethyl cyclohexane in the trans, therefore first position of the methyl group shows the axial position. Okay, then alternative conformation obtained by the ring neighbors ion to the unstable due to 1,3-diaxial methyl interaction is ignored. Okay, तर याच्यामध्ये काय आहे की अल्टरनेटिव्ह कन्फॉर्मर्स आहे, दॅट अल्टरनेटिव्ह कन्फॉर्मर्स इट इज ऑब्टेन बाय द रिंग म्हणजे रिंग मध्ये काय होतात, ऑब्टेन होतात. अँड इन्वर्जन टू अनस्टेबल ड्यू टू 1,3-diaxial methyl interaction is ignored. म्हणजे एक प्रकारे काय की जेव्हा तुम्ही इग्नोर करणार, कशाला इग्नोर करतो आपण, 1,3 मिथिल इंटरॅक्शनला काय करतो, इग्नोर करतो. व्हाय इट इज इग्नोर्ड, बिकॉज द अल्टरनेटिव्ह कन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय रिंग इन्वर्जन. म्हणजे रिंग इन्वर्जन मुळे आपल्याला अल्टरनेटिव्ह कन्फॉर्मेशन काय होतं, ऑब्टेन होतं, अँड दॅट इज अनस्टेबल. ते झालेले जे कन्फॉर्मेशन आहे, दॅट कन्फॉर्मेशन इज अनस्टेबल ड्यू टू 1,3-diaxial methyl group. Due to 1,3-diaxial methyl interaction is ignored. म्हणजे 1,3-diaxial ला जे methyl groups आहे, that methyl group is ignored. Okay, then the equatorial equilibria have been different temperature have been studied by the heating with the palladium. Okay, therefore the equilibria, this is 1,3,5 trimethyl cyclohexane, this has a equilibria, and these equilibria have been different temperature.
These equilibria have been different temperature and have been studied by heating with palladium, and these have been studied by heating with the palladium, and this is produces the trans 1,3 trimethyl cyclohexane, trans 1,3,1,3,5 trimethyl cyclohexane. Okay, this is the product for this, that is a cis. Okay, so in this product, therefore the cis position, in the cis position, therefore first group of methyl group is equatorial position. Therefore this equilibria, this is the cis equilibria. This cis equilibria, it is a different temperature have been studied by heating with palladium. आपण कशाबरोबर हीट करतो, त्याला पॅलेडियम बरोबर हीट करतो. पॅलेडियम बरोबर हीट केल्यानंतर तुम्हाला काय घडणार आहे, ट्रान्स पोझिशन. इन दी ट्रान्स देअरफॉर फर्स्ट पोझिशन इज ऍक्सियल, म्हणजे इथली फर्स्ट पोझिशन इक्वेटोरियल, ती इक्वेटोरियल चेंज होऊन काय होणार आहे, ऍक्सियल होणार आहे. ओके, then it is a reversible reaction, it is also the reversible reaction. Therefore this trans 1,3,5 trimethyl cyclohexane, it is heated with the palladium heat, it is heated with the palladium, and then formation of the cis 1,3,5 trimethyl cyclohexane. Okay, so this is all about the conformation of the 1,3 trimethyl cyclohexane. Okay, this is all about the conformation of 1,3 trimethyl cyclohexane, and this is the conformation of polysubstituted. Okay, this is the first example, that is about the 1,3,5 trimethyl cyclohexane. Okay, then next is second is 1,135 tetramethyl cyclohexane. 1,135 tetramethyl cyclohexane. Okay, it exists in a meso-cis form. Okay, this 1,135 tetramethyl cyclohexane, it exists in meso-cis form. कशामध्ये येतो, meso-cis form, and resolvable positive minus transform, and it is resolvable positive minus transform, and it is chemical equilibrium at different temperature. Its chemical equilibrium at different temperature. तर या पॉइंट मध्ये काय सांगितलंय की 1,135 टेट्रामेथिल सायक्लोहेक्सेन इट एक्झिस्ट अ मेसोसिस फॉर्म, म्हणजे 1,135 टेट्रामेथिल सायक्लोहेक्सेन कशाला एक्झिस्ट करतो, इट एक्झिस्ट इन मेसोसिस फॉर्म. या सिस फॉर्मला तो एक्झिस्ट करतो. कोणत्या फॉर्मला, सिस फॉर्म. ओके, दिस इज द सिस फॉर्म. दिस सिस फॉर्म इज एक्झिस्टेड and the resolvable plus or minus transform, आणि याला काय होतो, ट्रान्सफॉर्मला इट इज अ resolvable, it is resolvable, that is a plus or minus charge on the trans. Then it is a chemical equilibrium at different temperature. याचं जे chemical equilibrium आहे ते different temperature ला काय असणार आहे, वेगवेगळं. Okay, therefore the second point of this 1,135 tetramethyl cyclohexane, therefore the cis isomer has tri-equatorial conformation with the 3-methyl in synaxial position is unstable. Okay, look at in the cis form. In the cis form, therefore it has the tri-equatorial conformation. It has the tri-equatorial conformation. Look at this tri-equatorial conformation. Therefore first position, third position and fifth position. This methyl group shows the equatorial position. This methyl group shows the equatorial position, and the conformation with the 3-methyl in synaxial, and the conformation with the 3-methyl in synaxial position, it is a unstable. म्हणजे 3-methyl synaxial position मध्ये जे methyl group axial मध्ये जे असतात, तर that axial position therefore it is a unstable. Therefore it is a unstable. म्हणजे एक प्रकारे काय की this cis isomer has a tri-equatorial, this cis isomer has a tri-equatorial conformation with the 3-methyl. म्हणजे conformation या cis फॉर्मचं conformation कशाबरोबर होतं, 3-methyl बरोबर काय होतं, conformation होतं in the synaxial position. कोणत्या पोझिशन मध्ये, in synaxial position it is a unstable. म्हणजे synaxial position मध्ये तो जो मिथिल तो जो कंपाउंड आहे तो कंपाउंड काय होतो, अनस्टेबल होतो. ओके, दिस इज इन द सिस आइसोमर. देन ट्रांस आइसोमर ऑन रिंग इन्वर्जन, ट्रांस आइसोमर ऑन रिंग इन्वर्जन, it leads to an equivalent conformation. It leads to an equivalent conformation. Okay, in the trans isomer, therefore the trans isomers on ring inversion. Trans isomers मध्ये काय होतं की एक प्रकारे रिंग इन्वर्जन होतं. काय होतं, रिंग इन्वर्जन.
and that lead to an equivalent conformation. तर त्याचं जे कन्फर्मेशन जे होतं ते कन्फर्मेशन कशा पद्धतीने होतं इक्विव्हॅलेंटली काय होतं कन्फर्मेशन होतं ओके देन द सिस अँड ट्रान्स द आयसोमर्स हॅव बीन टू ब्युटेन गॉच इंटरॅक्शन म्हणजे सिस फॉर्म मध्ये आणि ट्रान्स फॉर्म मध्ये आपल्याला किती ब्युटेन गॉच इंटरॅक्शन भेटतात that is about the two butane gauge interaction in the cis form therefore it is a first butane gauge interaction this is the second butane gauge interaction in this trans form therefore it is also the first butane gauge interaction and this is the second butane gauge interaction okay this is the two butane gauge interaction into the cis and trans form okay so this is all about the conformation of 1135 tetramethyl cyclohexane okay this is all about this conformation of the polysulfurate okay next lecture we have to discuss the another example on the conformation of polysulfurate cyclohexane okay thank you